全然使い方が違うんだな。義務の祈りとスンナって言って、なんかやってもいいし やらなくてもいいお祈りがあるんですけど、今義務の礼拝多分終わったのかな。その後に今スンナのお祈りやってる人もいて、ちょっと出遅れたからそのお祈りをやってる人です。First and foremost, I would like to greet anyone in Japanese language. What I call it again? How do you greet? Hi. So I'm very, very happy to meet all of you today, especially the Japanese people from this area, and also very happy to meet our Malaysian friend coming from Johor. And also our Malaysian friend, but this is their village, Kanal, Kanai, and a few others from you, and also our fellow students from USIP. So I would like to thank Sadi for his arrangement for today's program. So inshallah, I would like to take this few minutes to give some sharing about what is Islam and what we can understand from the practice of Muslim. 今日皆さん来ていただきありがとうございます。簡単に言いますと、このGMRP 皆さんここに住まれていただいて本当に嬉しいです。何よりも僕らムスリムという大学から来てまして、それで、日本の方と交流ができるのは非常に嬉しいです。As many of you may know, Muslim actually in this world we have 1.8 billion out of 8 billion people in the world. So I think you have met Muslim in many places in this world, including in Japan. 皆さんご存知のように、このムスリム全世界では数は18億人以上あります。で、皆さんも周りにも、ムスリムを会ったことがあるかと思います。So I believe for Japanese, Islam and Muslim are not a new thing, and you have even get basic information about Muslim, and you always see Muslim from the Arab people. They're coming from Egypt, coming from Saudi, coming from Syria, and maybe some from Pakistan. Maybe not many of you are aware that Malaysia also we have many Muslims. 皆さん、イスラムといえば、ムスリムといえば、一般的に思うのはアラブの宗教だと思うことが多いと思うんですけども、例えばアラブ国とかですね、サウジアラビアとかイランとか、あとはパキスタンなどなんですけども、実際我々みたいな、マレーシア、東南アジアでもムスリムがいっぱいあります。いっぱいおります。For your information, the religion of Islam arrived in Malaysia about 800 years ago. When Islam came to Malaysia, it gave to Muslim, it gave new life to many Malaysians because Islam always accommodate the culture and the tradition of the local people. Islam always bring new thing, but the new thing not so much
different to the local people condition? マレーシアではイスラムは約800年前に来てまして、でそれは我々は新しい人生を送りました。で皆さん、イスラムというのは我々の、文化を変えることではないです。我々の文化を消すことはないです。When Islam come to Malaysia, our Muslim girls, they wear baju kurung, and same time we are also having baju kurung. We not change our baju kurung to wear the Arab dressing. When Islam went to India, the Indian lady they wear sari, and they are not command to change their sari. They can wear the same sari. So when Islam come to any place in the world, Islam will allow the followers to remain their culture and traditions. イスラムはどの世界でもその文化を消すことはないです。例えばマレーシアでも来て、我々は、アラブの服じゃなくてマレーシアの元の文化を生かしながらムスリムが出ました。インドもそうです。サリをインド系にしながらイスラムを生きてます。なので、僕らも、イスラムは人々の文化を変える宗教ではないです。The very important thing about Islam is basically number one, we believe in God, meaning that we believe in one God. And number two, we believe in the Prophet Muhammad, and he is the last prophet. And number three, we believe in the next world, meaning that after we die in this world, we will have the other world, the next world. These are three main principles of our belief. イスラムは基本的に3つからできてまして、まず唯一の神を信じることで、預言者、つまりその伝えた人、証言する人の言うこと、そして一番最後は、死後、死んだ後の世界は必ずあること、これの3つが一番基礎です。When we talking about God, there is only one God. Muslim belief is only one God. This is what we call Allah. And this is the one who created this universe and the one who created everything in this world. And we consider God as the one who we will submit and the one who will always follow the command from Him. イスラムといえば簡単に言うと、唯一の神を信じること、その神っていうのはどういう神かと、この全てを作ったもの、創造者、普通のペーパーの紙じゃなくて、日本語を言えばね、紙にいろんな意味がありまして、ペーパーの紙じゃなくて、その創造者の方で、我々はその創造者に従うことがムスリムです。Number two, we also believe in the Prophet Muhammad. Maybe you have heard this name before, Muhammad. Today, actually, is concurrent with the 1441 Hijrah, meaning that the year of Islam is 1441. It means that Muhammad migrated from Mecca to Madinah. 今現在、我々は預言者マハマドサラムなんですけども、1441年、イスラム都市では1441年で、どういう意味かというと、マッカからマディナに移動した都市になります。それが1441年になりました。For Muslim, we regard this beloved Prophet Muhammad is the best example because he is human being like us. He is a man, but at the same time he also married. He got family, he got wife, and he also a very good leader in country, good leader in business, in management, and also good leader in war. He also involved in war to defend his people. So he always give us a role model in his life. 我々は、預言者ムハンマドサラムは一番最
法の、ベストの人間、真似する人間ですね。何がすごいかというと、彼は結婚するし、良い旦那さん、そしてリーダーも良いリーダーシップ、そして、営業、ビジネスも良い営業マンです。で、そして良い社長です。そして最後に良い王様です。で、さらに良い軍隊の長です。すべて、我々に教えていただいたやり方で僕たちは今真似をしています。Just sharing one example, Baba might always make sure his friend, his neighbor, and his followers to have food to eat every day. He will not eat if he find some of his friends, neighbor don't have food. 例えば食料じゃなくて食事なんですけども、預言者モハメドサラムは必ず付近周辺の人たちを、つまり自分の出勤の人を見て、ちゃんと彼らは食べたかどうか、もし彼ら食べてなかったらそれを食べさすように努力をしています。で、彼がみんなが食べた後にやって自分が食べる方です。And the third one is we believe in the life after death. It means that all Muslims believe that this world is very important. We have to do our best to do good things, to do all the excellent things. But we also believe there will be next world after we die. で、次の課題の一番大事な話は、この死んだ後の世界ですね。死んだ後の世界は我々ムスリム非常に大事です。今の現在の生き方も大事なんですが、それとともに死んだ後の世界でも大事です。これは我々の信仰として持っています。In this respect, we believe that after we die, God Allah the Almighty will judge us. If we do good things, He will give us reward. If we do bad things, He will give punishment. So eventually, the good people will go to heaven, the bad people will go to hell. After a while, inshallah, they will go to paradise. So after they get severe punishment. ここが、一番大事な信仰っていうのは、そのさっき言ったいい人、いい行いは天国に行きます。で、悪い行いは地獄に行きます。で、悪い行いの中に地獄に行ってから天国に行く人もいるし、ずっと地獄にいてもいます。So the last thing I would like to share, maybe if they want to ask a question, you can open the question. The last thing I would like to share is about Islam is regarding, we know that there is God, Allah, and we are human beings. So the relation of God and human being, but we also have another relation, that is the world. So we have triangle relationship: God, human being, and world or creation of God. イスラムではその三角関係になります。どういう意味かというと、神と人間との関連と、あとは人間と社会との関連です。この人間との社会の関連も大事です。今僕たちがこうやったのは人間と人間の、付き合いです。When talking about this triangle relation, each of them have their rights. Okay, for example, between human and human, we will not take other people's right. We respect their right. We cannot take their belongings. We have to always give their rights as he's supposed to get. For example, if he works for us, he is our staff, we are the manager. When he works, then we will pay him for his good work, for his effort. イスラムではヒューマンライフが非常に重要なすることですね。つまり人間と人間の関係が非常に、大事にするものです。例えば私が部長として働いたら、その部下らはちゃんと働いたところを評価して
必ずその評価に基づいて給料も支払わされます。When talking about the relationship between man and the nature, we also respect the nature's right. For example, like many Japanese here, I know that Japanese people are very close and attached to the nature, to the green, and you really like to attach to the green area. You like forests, you like trees, you like rivers, you like mountain. So this is a very good example, and Islam really appreciate and support this idea. 言ったようですね、その社会貢献、社会貢献かな、そのグリーン、非常になんていうのかな、その森とか大事にすること、山とか大事にする、川大事にすること、海大事にすること、こういうのもイスラムは非常に大事にする宗教です。In this respect, I would like to say that the Japanese people already practicing the teaching of Islam. Everywhere I go in Japan, after 4 days I stay here, Japan people are always take care of the environment. No rubbish, okay, in your area. Everywhere is very clean. これ実は日本ではすでにイスラムを実施してます。どういったかというと、周りを非常に大事にすること。例えば今学者が日本に回ったんやけど、ゴミは非常にないところです。国です。きれいです。しかも素晴らしいです。これがすでにイスラムの教えをすでに実施してます。So I hope you can continue practicing this looking after the environment. And talking about God, basically for Muslim, we will submit to Him because He is the one who gives us the guidance. このように社会を大事にするのはとともに僕たちも神を大事にするんで、私たちは神の指示に従いますという形です。When we say guidance, it means that God has given to Prophet Muhammad his verses, his guidance. So around 1,400 years ago, Prophet Muhammad got the revelations from God, and Muslims compiled his revelation and we call it Al-Quran. これはどういったことで私は導きが非常に大事に考えているものです。でどういった導きかと、以前預言者モハメドさんがいただいたコーランね、神の言葉を1441年前からいただいたもので、これは神の指示です。それをこのレベレーションのガイダンス、導きとして私たちはコーランと言います。Najat, can you show the Quran? Quran was written in Arabic language. So Muhammad was Arab people. So the Quran was compiled in Arabic. But because there are many Muslims in the world, Quran has been translated into many languages, into English, into German, into France, and also into Malay language, and also in Japanese language. So Quran is a book, okay, a book and the words of God. If people read the Quran, he will earn many guidance, and Quran also can give them peaceful mind. これが、そのコーランですね。1100年前から一文字も変わらないもので、今渡すのは日本語訳です。で、これは何の目的かというと、我々の心を平和、ピース平和、心の平和、おもてなし、腹黒いとかそういうのをなくすような行動がここには全部、あります。腹をきれいにするための、経典です。ごめんなさい、ちょっと日本語なんていう一番近いのちょっと分からなくて、そういうのを、はい、です。I think that's it from me. Sharing with you some basic idea about Islam.
So I repeat again, I begin with the idea of three things. One is believe in God. Number two, believe in Prophet Muhammad. And number three, believe in the next world. About the Shahada. To be a Muslim is very easy. You have to do it at one time. Three things. But three things is just very simple. Okay. You know, for example, I say to you, you are lady, I like you. Okay. Number one, I say I like you. I say in my tongue, I like you. Number two, in my heart, I say I really like you. And number three, in my action, I will buy flower and give to you to show that I like you. ちょっと危険ですね。例えにすると、イスラム、シャハダというのはこの3つのエレメントがあります。例えば、あなたのこと好きです。だったら言葉だけじゃなくて、心も行動も同じことにするのがムスリムです。口だけじゃなくてね。But when I say I like you here, now I'm not referring to this lady, but I will refer to God, okay, to Allah. So it means that to be a Muslim, you just do these three things, like I said now. Your tongue, your mouth, you will say, there is no God except Allah, meaning that only Allah is one God. Okay, and number two, your heart also witness and happy to say that, and your action also want to do what He wants us to do. さっきの例えと同じく、今度彼女じゃなくて、相手が神です。神を好きですって言ったら、信仰します。神以外、Allah以外に信じないのと、あとは自分の心の行動をし、信仰して、次は行動もする。この3つが、ムスリムになる条件がそれです。この実は私と付き合ってくださいと、全く相手を変わるだけなんで。はい。OK ですか。はい。あとはムスリムになりますか。なりますか今日からいかがですか。今日からいや強制はないけど、もし今日だったらもう全員みんなすごいセレブレするんで、もし今日だったらパーティーもう一回します。じゃあごゆっくり考えてください。はい、次の。